to the Nile. This is the heading or the title of this poem. මේ කවියේ මාතෘකාව තමයි to the Nile. How do you address when you write a letter? ඔබ ලියුමක් ලියනකොට how do you address? ඔබ කොහොමද ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ? To my friend. Likewise, අන්න ඒ වගේ in this poem මේ කවියේදී the poet is addressing කවියා ආමන්ත්‍රණය කරනවා river Nile to the Nile. Nile නදිය to the Nile කියලා. Now, your friend is a living thing. But here, river Nile is a non-living thing. ඔබේ යහළුවා පණ ඇති වස්තුවක්. නමුත් Nile නදිය ඇවිල්ලා පණ නැති වස්තුවක්. When a poet is addressing a non-human entity like this, කවියෙකු මේ වගේ පණ නැති වස්තුවක් ආමන්ත්‍රණය කරනකොට in literature සාහිත්‍යයේදී we call it an apostrophe. No. This is not that apostrophe. නෑ මේ ඒ apostrophe එක නෙමෙයි. Which you learnt in English grammar. ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණයේදී ඉගෙනගත්ත apostrophe එක නෙමෙයි. The apostrophe in English grammar. ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණයේ යටතේ එන apostrophe එක we use අපි භාවිතා කරන්නේ to show පෙන්වන්නට that you have omitted ඔබ අතහැරලා තිනවා some letters සමහරක් අකුරු ටිකක් අතහැරලා තිනවා when you are joining words together ඔබ වචන එකට එකතු කරනකොට සමහර අකුරු ඔබ අතහරිනවා අනේ අතහැරියා කියලා කියන්නට තමයි ඉංග්‍රීසි ව්‍යාකරණයේදී ඔබ apostrophe භාවිතා කරන්නේ. In contrast, in English literature, ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යයත් එක්ක සංසන්දනය කර බලනකොට an apostrophe is a literary device. Apostrophe ඇවිල්ලා literary device එකක්. What are literary devices? මොනවද literary devices කියන්නේ? When your mother cooks, ඔබේ අම්මා උයනකොට she uses spices to enhance the flavor. මේ curry එකේ රස ගන්වන්නට ඇය තුන පහ බඩු භාවිතා කරනවා. And ඒ වගේම give an attractive color to the curry. මේ curry එකට ලස්සන වර්ණයක් දෙන්නත් තුන පහ බඩු භාවිතා කරනවා. She also incorporates certain spices to combat germs. මේ curry එකේ විස බීජ නසන්නත් තුන පහ බඩු භාවිතා කරනවා. Additionally, මීට අමතරව she adds condiments. ඇය කුළු බඩුත් එකතු කරනවා to further enrich the flavor of the curry. තව දුරටත් මේ curry එකේ රසය වැඩි කරන්නට. In the same fashion, මෙන්න මේ ආකාරයටම a writer needs literary devices and figure of speech. අරම්මා විස බීජ සමග සටන් කරන්න. ඒ වගේම රසය ගන්වන්න, වර්ණය ගන්වන්න, spices condiments භාවිතා කළා වගේම රචකයෙක්ට ඕනේ literary devices සහ figure of speech. A writer employs රචකයෙකු භාවිතා කරනවා figures of speech and literary devices. මොනවටද භාවිතා කරන්නේ? To add depth. මේ ගැඹුරු බවක් එක් කරන්නට. තමන්ගේ කවියට වේවා කතන්දරයට. ඒ වගේම vividness. ඒ කියන්නේ මනසේ පැහැදිලි බලගතු පින්තූරයක් ඇති කරන්නට කියවන්නාගේ. ඒ වගේම emotional resonance. Emotions කියන්නේ චිත්ත වේගය. දුක, සතුට, බය මේ කියවන්නාගේ මනසේ ඇති කරන්නට හදන්නේ. And colors to their work. තමන්ගේ කතන්දරය කවිය වර්ණවත් කරන්න. All while මේ අතරතුරම capturing the essence of conflicts. සටන්කාමීත්වය ඇති කරන්නටත් භාවිතා කරනවා. An apostrophe is a literary device. Apostrophe කියන්නේ literary device එකක්. Not a figure of speech. ඒක figure of speech එකක් නෙමෙයි. An apostrophe in literature, apostrophe literature වල involves නියැලෙන්නේ addressing an
absent or non-human entity. පණ නැති වස්තුවකට ඕ ඇස් දෙකට දකින්න බැරි වස්තුවක් ආමන්ත්‍රණය කරන්න තමයි භාවිතා කරන්නේ. Alright, let's count the number of lines in this poem. මේ poem එකේ පේලි කීයක් තියෙනවද කියලා අපි ගණන් කරමු. There are 14 lines. පේලි 14ක් තියෙනවා. Next, shall we find out the rhyming pattern of this poem? මේ කවියේ rhyming pattern එක හඳුනා ගනිමුද? තාලය. Before we labeling the rhyming pattern of this poem, මේ කවියේ තාලය අපි නම් කරන්න කලින් we must learn what's meant by rhyming words. Rhyming words කියලා හඳුන්වන්නේ මොනවද? Can you all pronounce these three words? මේ වචන තුන ශබ්ද කරන්න. Rice, mice, ice. Rice, mice, ice. Now pay attention to ending sound of these three words. මේ වචන තුනේ අවසානයේ ශබ්ද වෙන විදිය බලන්න. Ice, ice, ice. Rice, mice, ice. තාලයක් තියෙනවනේ. So there's a special characteristics of ending sound of all these three words. මේ වචන තුනම අවසාන වෙන ශබ්දේ සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් තියෙනවා. ගැළපීමක් තියෙනවා. rhythm එකක් තියෙනවා. Because of this special characteristic, we call these are rhyming words. අපි කියනවා මේ වගේ වචන වලට rhyming words කියලා. එතකොට rhyming words කියලා කියන්නේ මොනවටද? Words වචන වලට that rhyme. ඒ වචන rhyme වෙනවා. ඒ කියන්නේ have the same last sound. අවසානයේදී එකම සද්දේ තියෙන්නේ. Have the same sound. එකම සද්දේ. Another example, තවත් උදාහරණයක්. African span, began, Deccan, n, same last sound. එකම සද්දේ අවසානයේදී එන්නේ. n. African, span, began, Deccan. All of these four words මේ වචන හතරෙම have the same last sound. එකම શબ્දේ තියෙන අවසානයේදී. So ඒක නිසා we can call these words rhyming words. මේ වචන වලට අපිට කියන්න පුළුවන් rhyming words කියලා. Next, ඊළඟට we have to learn අපි ඉගෙන ගත යුතුයි what is a rhyming pattern. Rhyming රටාවක් කියන්නේ මොකක්ද? In order to find out the rhyming pattern of this poem, මේ කවියේ rhyming රටාව හඳුනගන්න find out rhyming words. Rhyming වෙන වචන හොයාගන්න. කොහෙන්ද? At the end of each line. සෑම පේලියක් අවසානයෙන්ම තියෙන වචනින්. Okay, එහෙනම් go to the last word of the first line. පළවෙනි line එකේ අන්තිම වචනයට යන්න. African. Go to the fourth line. දැන් හතරවෙනි line එකට යන්න. Look at the last word. අවසාන වචනය බලන්න. Span. Now go to the fifth line. පස්වෙනි line එකට යන්න. Began. Now go to the eighth line. අටවෙනි line එකට යන්න. Deccan. So these four words has the same last sound. මේ වචන හතරෙත්ම අවසානයේදී එකම ශබ්දයකින් ඉවර වෙන්නේ. Since these are the first rhyming words, මේවා ප්‍රථමයෙන් හමු වුණ rhyming වචන නිසා we will label it as A. අපි මේක නම් කරමු A අකුරේ. Let's find out next rhyming words. අපි ඊළඟට හොයලා බලමු ඊළඟට rhyme වෙන වචන මොනවද කියලා. Crocodile, while, beguile, toil, isle. Same ending sound. අවසානයේදී එකම ශබ්දය තියෙනවා. These are the second set of rhyming words. දෙවෙනියට අපිට හමු වුණ rhyming වචන කට්ටලය. ඒක නිසා we will take the second letter of the English alphabet. English alphabet එක අපි ඊළඟ අකුර ගමු B. We got these letters A, B, A, B, B, A, A, B, B, A,
ABBA. We have a pattern. අපිට රටාවක් තියෙනවා. Shall we call this pattern rhyming pattern? අපි එනම් මේ රටාවට rhyming pattern කියලා නම දෙමුද? ABBA, 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 ABBA. Be attentive. හොඳට අවධානය යොමු කරන්න to the ending sound of these three words. මේ වචන තුනේ අවසාන ශබ්දෙට. Do, bidu, do, do, bidu, do, oo, oo, oo. Same ending sound. Since these words are rhyme, මේ වචන rhyme වෙන නිසා we can call these are rhyming words. අපිට මේ වචන වලට rhyming words කියන්න පුළුවන්. So this is the third set of rhyming words. මේක තමයි තුන්වෙනියට අපිට හම්බුන කණ්ඩායම. Then we can get the third letter of the English alphabet. Let's say C. Now we have labeled it C. ඉංග්‍රීසි යෝඩියේ තුන්වෙනි අකුර අරන් මේක නම් කරමු C කියලා. Once again, ආයමත් be attentive. අවධානයෙන් ඉන්න. Waste, taste, haste. Waste, taste, haste. Haste, taste, haste. These three words rhyme. මේවා rhyme වෙනවා. This is the fourth set of rhyming words. හතරවෙනියට අපිට හමුුණ rhyming වචන කාණ්ඩය. So get the fourth letter of the English alphabet. English alphabet එකේ හතරවෙනි අකුර ගන්න D. Label it. නම් කරන්න. Now we got a rhyming pattern. දැන් අපිට rhyming රටාවක් ආවා. What's it? මොකක්ද? CD, CD, CD. There's a rhyming pattern for this poem. මේ කවියට rhyming රටාවක් තියෙනවා. What's it? ABBA, ABBA, CD, CD, CD. So we have found out two characteristics of this poem. මේ කවියේ අපි ලක්ෂණ දෙකක් හඳුනාගත්තා. The first one is පළවෙනි එක. This has 14 lines. මේ කවියට පේලි 14ක් තියෙනවා. And also it has a rhyming pattern. ඒ වගේම ඒකට rhyming pattern එකකුත් තියෙනවා. This type of a poem, මේ වගේ කවියක් is called a sonnet. Sonnet එකක් කියලා කියන්නේ. Why? This poem fulfills two characteristics. What's meant by a sonnet? Sonnet එකක් කියලා කියන්නේ මොකකටද? A poem, කවියකට. That has 14 lines. ඒ කවියට පේලි 14ක් තියෙනවා. And a particular pattern of rhyme. සුවිශේෂී rhyme රටාවකුත් තියෙනවා. ඒ කාරණා දෙකම සම්පූර්ණ වුණොත් විතරයි sonnet එකක් කියලා කියන්නේ. There are two primary classifications of sonnets. Sonnets වල මූලිකව ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකක් තියෙනවා. කොටස් දෙකකට වෙන් කරනවා මූලිකව. The first one is ප්‍රථම එක Petrarchan sonnet. මේකට තවත් නමක් කියනවා Italian sonnet. Second එක තමයි Shakespearean sonnet. මේකට තවත් නමක් කියනවා English sonnet කියලා. These are the most well-known and widely recognized classification of sonnets. මේ වර්ගීකරණයන් දෙක තමයි. කියන්නේ මේ sonnet එක ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට වර්ගීකරණයට ලක් වෙනවා. මේ කොටස් දෙක තමයි ලෝකේ බහුලව භාවිතා වෙන්නේ. Each type has මේ එක් වර්ගීකරණයට තියෙනවා specific characteristics, සුවිශේෂී ලක්ෂණ and සහ rhyming schemes which මේ rhyming scheme එක distinguish වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න පුළුවන් them from one another. මේ sonnet දෙක එකිනෙක අපි වෙන් කරලා හඳුනා ගන්නේ rhyming scheme එක අනුව. Do you know? ඔබ දන්නවද? This poem to the Nile belongs to which classification? මොන වර්ගීකරණයටද to the Nile කියන poem එක අයත් වන්නේ? Petrarchan ද Shakespearean ද? How do we distinguish? අපි කොහොමද වෙන් කරලා හඳුනාගන්නේ? Rhyming scheme. The poem which has the rhyming scheme of
ABBA, ABBA, CD, CD, CD. ABBA, ABBA, CD, CD, CD. මෙන්න මේ rhyming scheme එක තියෙන poem එකක්. Belongs to the classification of Petrarchan sonnet. ABBA, ABBA, CD, CD, CD කියන rhyming scheme එක තියෙන ඕනම poem එකක් අයත් වන්නේ Petrarchan sonnet එකට. Alright, this is the end of the part 1. මේ තමයි මේ වීඩියෝ එකේ පළවෙනි කොටසේ අවසානය. In the second part of this video, මේ වීඩියෝ එකේ දෙවැනි කොටසේ I am gonna analyze the poem literally. සාහිත්‍යමය ගවේෂණයකට අපි යනවා to the Nile කියන poem එක ගැන. We will further discuss අපි තව දුරටත් සාකච්ඡා කරනවා the literary devices and figure of speech that have been used. මේ to the Nile කියන poem එකේ භාවිතා කරලා තියෙන literary devices සහ figure of speech ගැන සාකච්ඡා කරනවා. Alright, see you in the next video.